Assalomu alaykum hammaga. Reading kursimizni 8-kuniga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan Reading Passage 1 ni ko'rib chiqamiz. Va men sizlarga mana shu passageni walkthroughsini tayyorlab beraman. Qanday qilib javoblar qanday qayerdan topilayotganini tushuntiraman. Diqqat bilan ko'rsangiz ko'p narsa o'rganib olishingiz mumkin. Xo'p, demak, ko'p gapirib o'tirmasdan kirishamiz passagega. Demak, birinchi bo'lib har doimgidek title'ga qaraymiz. Title aytayaptiki The Teracotta Army. Demak, bu qandaydir armiya haqida. Teracotta bu katta ehtimol bilan qandaydir joy nomi bo'lsa kerak. Demak, Teracotta armiyasi. Demak, bu yoqda qandaydir armiya haqida gap ketar ekan bu passageda. Buni tushunib oldik. Endi title'ni o'qib bo'lgandan keyin biz o'tishimiz kerak-da. Qarashimiz kerak savol turlariga va o'sha savol turlarini ketma-ketligini, javoblar ketma-ketligi qanday chiqishini eslashimiz kerak. Demak, bizda berilgan birinchi 8 ta savolimiz bu note completion. Ya'ni notlarni to'ldirish. Bu savol turini javoblar ketma-ketligi sometimes in order. Buni eslab olamiz. Men bu savol turi bilan qanday ishlashni kechagi darsda tushuntirgan bo'lishim kerak sizlarga. Demak, o'sha bilimlardan foydalangan holda demak bu savollarga javob topishga harakat qilgansizlar degan umiddaman. Agar ishlab ko'rmagan bo'lsangiz, hozirda o'zida videoni to'xtatib, passageni ishlab, keyin kelib turib videoni ko'ring. Xo'p, endi keyingi savol turimiz esa bu yerda true false not given. True false not given javoblar ketma-ketligi bu har doim orderda. Demak, biz true false not givenni faqatgina ikkitasini o'qib olsak yetadi. Xo'p, endi hozir o'sha true false not given ikkitasini o'qib olamizda. Keyin tepadagiga ham qarab qo'yamiz. Xo'p. Young Zifa and his brothers, endi bu demak Young Zifa odamning ismi, demak bizga javobni topishga yordam beradi. Bundoq qarasak, o'zi birinchi paragrafning o'zida Young Zifa degan ism turibdi. Demak, bu yoqdan javob chiqadi katta ehtimol bilan. Plus, Young Zifa and his brothers realized immediately that their discovery was important. Okay. Plus, realized immediately. Young Zifa va uning aka-ukalari topgan narsasi juda ham muhimligini darrov tushungan. Keyingisi, when Zhao Kangmin arrived at the site, he knew he had been right to be concerned. Okay, o'sha Zhao Kangmin degan odam o'sha joyga yetib kelgan paytda xavotirlanib to'g'ri qilgan ekanligini tushunibdi. Yaxshi, biz tushunib oldik. Endi bu yoqqa kelamizda note completionga qaraymiz. Note completionda demak nechta so'z yozishimiz mumkinligini birinchi bo'lib shunga qarab qo'yishimiz kerak. Faqatgina bitta so'z yozishimiz mumkin. Agar ikkita yoki undan ko'p yozsangiz xato bo'ladi. Keyin endi note completionda nimalarga e'tibor qilishimiz kerak edi? Eslaringizdan chiqmasin, mana bu title'ga qarang va o'zini mana qora harflar bilan yozilgan, ajratib qo'yilgan title'larga qarasangiz, katta ehtimol bilan javoblar qanaqa chiqardi eslaringizmi? Javoblar katta ehtimol bilan mana shu qora harfdagilar, mana shu bitta paragraf deylik yoki bitta anaqa sarlavhachasi deylik, o'sha sarlavhaning tagidagilar katta ehtimol bilan bir-biriga yaqin joydan chiqadi. Masalan, mana bu bir guruh javoblar chiqadi, keyin bu bir guruh chiqishi kerak, keyin bu bir guruh javoblar chiqishi kerak. Shuning uchun mana bu qora harflar bilan yozilgan joyga ham qarab qo'yishlaring kerak. Xo'p, endi discovery and early excavation. Bunga qaraydigan bo'lsak, mana shu topish va birinchi qazish ishlari. Demak, mana shu narsaga qarab qo'yishimiz kerak va undan keyin birinchi savolni o'qib qo'ysak bo'ladi. Xo'p, Young Zifa and his brothers were creating nimadir yasayotgan bo'lishgan ekan when they made their discovery. O'zlarini nimasidir topgan paytda ular nimadir yasayotgan bo'lgan ekan. Keyin together with the terracotta head they found a metal. Demak, terracotta head bilan, ya'ni terracotta bosh bilan ular yana bitta metal bir narsa topgan ekan. Ya'ni qanaqadir metallli narsa topgan. Okay, bizga kerak bo'lgan savol turlarini ko'rib oldik. O'zi ikkitagina savol turi berilgan ekan bu yoqda. Endi birinchi paragrafni o'qishga kirsak bo'ladi. Hope, it was a prolonged drought in 1974 that forced farmer Young Zifa and his 5 brothers to start digging a well in small wooded area just outside their village in Lingtong country near the city of Xi'an or Xi'an, whatever, in northwest China, eventually reaching a depth of 15 meters. On March 29th, they found something much more remarkable than water. The terracotta head of a Chinese warrior along with a heavily corroded bronze arrowhead. They did not understand the significance. They did not understand the significance of what they found at the time. But the brothers had stumbled across the first emperor of China's Teracotta army. Okay, mana shu yerda o'zida birinchi savolga javob chiqqanday bo'lyapti. Qaraymiz. Young Zifa and his brothers were creating when they made their discovery. Demak, o'sha topgan paytda ular digging a well mana. Ular demak
quduq qaziyotgan bo'lgan ekan. O'sha yerda creatingga digging to'g'ri kelib turibdi. Xo'p, bunga qaraymizda bemalol mana shu well degan so'zni bu yoqqa yozib qo'ysak bo'ladi. Xo'p, mana bu yoqqa mana birga well to'g'ri javob bo'ldi. Qaysi harf bilan mana qizil bilan yozib qo'ya qolaylik. So they were digging a well. Ya'ni katta harf bilan yozishingiz ham shart emas, kichkina harf bilan yozsangiz bo'ladi bemalol. Demak, ular o'sha quduq qaziyotgan, quduq yasayotgan bo'lgan. Okay, keyingisi. Ular o'sha Teracotta had bilan, mana Teracotta had berilgan ekan, u bilan birgalikda ular metalli bir narsa topdi. Mana metal degan so'zni o'zi berilmagan, lekin metalning nomi berilgan. Bronze bu bronza, metalning nomi. Demak, bronzali arrowhead topgan ekan. Demak, arrowheadni shunday olib turib, anaqa ko'chirib qo'ysak bo'ladi. Okay, ko'rib ko'chira olmas ekanmiz, mayli tursin. Hamma yozib qo'yaman demak. Arrowhead. Mana javobimiz arrowhead. Xo'p, demak bu yerda mana shu yerda o'zida mana well bu birinchi savolning javobi chiqdi. Arrowhead esa ikkinchi savolning javobi chiqdi. Ikkita savolga javob mana shu yerda o'zida chiqdi. Mana. Xo'p, keyin they did not understand. Bu yerda endi uchinchi savolga javob chiqadi mana. Ular o'sha nima topganligini tushunmagandi o'sha paytda deyapti. Bu yerda true false ga javob chiqyapti. Mana ular darrov tushundi o'zini topgan narsasi muhimligini deyapti. Bu yerda esa ular tushunmagandi nima topganligini. Ular topgan narsasini demak muhimligini tushunmagandi. Demak, bu yerda shuning uchun mana did not understand. Mana bitta realize ga understand to'g'ri keladi. Immediately ga esa qaniydi? Xo'p, they did not understand the significance of what they found at the time. At the time mana shu immediately to'g'ri keladi. O'sha paytda demak tushunmagan. Mana shunaqa. Endi bu yoqqa demak shuning uchun yozib qo'yishimiz mumkin. Bemalol false deb. Tak. Mana false. Qizil bilan yozib qo'yay, alohida bo'lib tursin. Xo'p, bu qizil bilan yozayotganimiz yana xatomiz. Xato deb o'ylamanglar. Bu shunchaki alohida qilib qo'yish uchun. Endi davom etamiz. Mana bitta joyda o'zida 1, 2, 3 ga javob chiqdi, to'g'rimi? 3 ta savolga bitta paragraf ichidan chiqdi. Demak, shuning uchun paragrafni biz hozir nima qildik? Yaxshilab o'qidikda, ichidagi javoblarni siqib chiqarib oldik. Endi bu paragrafga qaytib kelmaymiz. Endi pastdagi paragrafni o'qiymiz-da, xuddi shunday qilamiz. Yaxshilab tushunamizda, ichidagi barcha javoblarni chiqarib, bu paragrafga qaytib kelamiz. Shunda biz vaqtdan yutamiz bolalar. Ko'pchilik vaqtdan yutishda muammo bo'ladi, ko'pchilikda. Chunki ular o'sha to'g'ri ishlamaydi. Shuncha to'g'ri ishlash o'rganinglar. Xo'p, keyingisiga qaraymiz. When local archaeologist and museum curator Zhao Kangmin, mana Zhao Kangmin kelyapti, got a phone call a couple of weeks later about the farmer's discovery, he knew he needed to get down to the dig site as quickly as possible. Demak, darrov kelish kerakligini u his qilgan, tushungan, unga telefon qilishgan payt. The farmers weren't archaeologists and he was worried they would unwittingly damage the site as they continue to dig for treasure. Demak, o'sha fermerlar arxeolog bo'lmagan, ular xazina topaman deb kavlab damage qilib qo'yish mumkin edi. Nima? O'sha joyni damage, ya'ni zarar keltirib qo'yish mumkin deb xavotirlangan ekan. Zhao jumped on his bicycle and raced to the site. Once there, his worst fears were realized. Shu yetib borgan paytda uni eng yomon qo'rquvi amalga oshibdi. The brothers had indeed continued to dig. Kavlash davom etibdi, and the site was now littered with hundreds of fragments of shattered terracotta. Endi o'sha joy, demak, terracottani yuzlab maydalab ketgan parchalarga to'lib ketgan ekan. He told the farmers that they had to stop what they were doing immediately. They were reluctant to agree. Demak, xullas aytibdi fermerlarga to'xtanglar degan ekan, ular demak rozi bo'lishga xohlamagan boshda, but finally did so. Lekin oxirida xo'p debdi. Okay, endi mana bunga qaraymiz. When Zhao Kangmin arrived at the site, he knew he had been right to be concerned. Mana shu true bo'ladi, bu aniq. Chunki mana bitta concerned degan so'zimizga qaraydi. Mana worried to'g'ri keladi. Concerned ga worried they would unwittingly. Xullas, xavotirlanganda ular shu joyni zararlantirib qo'yishdan xavotirlangandi deyapti. Demak, keyin xavotirlanib to'g'ri qilganligini tushundi degan narsa. Mana his worst
fears realized deyapti-ku, uni eng yomon qo'rquvi amalga oshdi. Ya'ni borsa rostdan ham parchalab sindirib tashlagan ekan. Shuning uchun ham to'g'ri javob bo'ladi bu yoqda. True. Keyingisi, Yang and his brothers carried out Zhao's order straight away deyapti. Demak, Yang bilan xullas. Yang bilan uni aka-ukalari Zhao'ning buyrug'ini darrov bajardi deyapti. Endi darrov bajarmadi, shuning uchun ham false bo'ladi. Mana bu aytyapti. Qani edi? U fermerlarga aytgan, darrov to'xtatinglar desa, they were reluctant to agree. Ular demak rozi bo'lishni xohlamagan, lekin finally oxiri shunday qilibdi. Xo'p, mayli debdi. Короче, to'xtatibdi. Shuning uchun mana bu yerda his brothers carried out Zhao's order straight away. Straight away degani bu srazu to'xtatdi degani, ya'ni joyida to'xtatgan, lekin bu yoqda esa boshda yo'q, to'xtatmaymiz deb turgan. Reluctant degan. O'shaning uchun bu yoqda javobimiz false bo'ladi. Ya'ni boshda ko'rishmagan. Xo'p, mana shu yerning o'zida mana true, false 10 bilan mana 11 javobi chiqdi. Xo'p. Men bu yerda negadir 3 yozib qo'ygan ekanman. Bu 3 emas, o'zi aslida 9 da javobi chiqdi-yu. To'g'rimi? Mana bu yerda 9 ning javobi chiqdi. O'shaning uchun tushuna olamizda. Mana bu 3 emas. O'chirib tashlaymizda 9 da. 3 yozib qo'yibman. Okay. Demak, bu paragrafdan demak ikkita savolga javob topdik. Tepaga qaraymiz, bu yoqda javob bormi deb. Zhao Kangmin put the terracotta pieces into a. Demak, Zhao Kangmin nima qildi? Shu terrakottani bo'laklarini bir narsaga soldi va muzeyga olib ketdi. Demak, nimaga solib olib ketganini biz topishimiz kerak. Keyingisi, something became aware of the site and wrote about it. Keyin something emas, endi someone, chunki wrote debdi-ku. Kimdir bu haqida terrakotta joyi haqida bilib qolganda, keyin o'sha haqida yozibdi. Demak, kim bilib qolgan va yozganligini ko'rishimiz kerak, biz topishimiz kerak. Okay. Endi true false ni ham keyingilarga qarab qo'yishimiz kerak. After he had assembled terracotta figurlarni, ya'ni haykalchalarni yig'gandan keyin, Zhao sent other people to continue digging. Demak, boshqa odamlarni kavlashni davom ettirish uchun jo'natibdi. Keyin ikkitasiga qarab qo'yishimiz kerak, to'g'rimi? Shuncha the government sent archaeologists from every part of China bu yoqda to work on the site. Demak, hukumat Xitoyning har bir qismidan arxeologlar yuborgan ekan o'sha joyda ishlash uchun. Endi davom etamiz. Zhao gathered the broken fragments together and loaded them onto a truck. Onto a truck debdi mana. To transport them to the Lingtong Country Museum where he worked. Okay, mana yig'gan, mana bu yerga javob chiqyapti o'zi. Zhao Kangmin Teracotta piece together. Xullas, put the Teracotta piece together deganimizga fragments together ga to'g'ri keladi. Mana gathered fragments together. O'sha bo'laklarni yig'gan va ularni loaded mana nima put into ga to'g'ri keladi. Mana loaded onto. Demak, o'shalarni demak yuklagan truckka. O'sha yerga yozib qo'yamiz mana. Truck. Okay. Truck. Ularni demak o'sha yuk mashinasiga yuklagan ekan. Keyin muzeyga olib ketgan, mana yozib qo'yibdi-yu. Keyingisi kimdir bilib qolgan ekan. Okay, davom etamiz. Over the course of the next few days, Zhao painstakingly put the fragments back together. When he was finished, two imposing 178-meter tall figures stood before him. This was an incredible find, but he wondered if it was just the tip of the iceberg. To find out, he signed a small team to start working on excavating site. It soon became clear as more soil was cleared and more figures and fragments of figures emerged, that far from there being just a few figures buried underground, there were potentially hundreds. Okay. Xullas, bilish uchun yana ham ko'proq odam yuborgan ekan. Ya'ni bu yoqda bittagina o'sha haykal bo'lar ekanmi yoki ko'proq haykal bormi deb qiziqqan ekanda, o'shaning uchun qana yozib qo'yibdi mana. To find out, assigned, yollagan kichik guruhni, small team. Xo'p, mana shu yerda bu true false ga javob berayotgan bo'ladi. Mana. Xo'p, after he had assembled the terracotta figures, mana sent people to continue digging. People ni bu small team bilan mana qilgan. Paraphrase qilgan bu yoqda.
Keyin after he had assembled ni, ya'ni yig'ib bo'lgandan keyin degan joyini esa qaraydi. When he was finished, mana shunga yo'q emas. Ya, mana shu. When he was finished, mana shu. Xullas, yig'ib bo'lgandan keyin mana shunga to'g'ri keladi. When he was finished, ya'ni o'sha fragmentlarni yig'ib bo'lgandan keyin. Shunday qilib, demak, javobimiz bu yoqda. Xullas, odam jo'natgan rostdan ham, ya'ni a team, a small team, ya'ni demak, odamlar yuborgan. Shuning uchun bu yoqda true bo'ladi. Zhao sent other people. Okay, mana true bo'ladi. Xo'p, boshqa odamlarni demak yuborgan ekan rostdan ham. Xo'p, endi government haqida menimcha bu yerda o'qiganimiz yo'q. Government haqida demak bu yoqdan javob chiqmaydi unga. Kimdir bilib qolgani va yozgani haqida ham o'qiganimiz yo'q. Demak, bu yerga faqatgina mana shu 12-savolga javob chiqdi-da. Small teamni yuborganligi mana 12 ga javob chiqdi. And Zhao was uncertain whether the government, mana government degan so'z chiqdi, demak javob chiqsa kerak mana 13 ga. Zhao was uncertain whether the government in Beijing would allocate resources to a large-scale excavation and decided to continue the work with a small team. However, when a journalist visiting the area heard about his work and published an article about the site, word traveled fast. The authorities were quick to recognize. Okay, mana shu shoshmasdan hammaga javob yozib ketsak bo'ladi. Journalist bu yoqda. Journalist. Demak, journalist yozgan ekan. Nimaga journalist? Hozir mana bunda qaraymiz. Hop, journalist bo'lishining sababi mana bu yerga published mana o'sha wrote ga to'g'ri keladi. Shu journalist yozgan. When a journalist visiting area about his heard about his work, mana shu bilib qolgan, became aware ga to'g'ri keladi mana shunaqa. Demak, eshitgan, ya'ni bilib qolganda, u demak chop etgan bir artikelni, maqolani chop etgan degani o'sha yozganga to'g'ri keladi. Demak, biz hozir birinchi qismini tugatdik mana bu yerdagi. Shunchasiga javob topdik. Endi objects in the four pits, to'rtta demak to'rtta chuqurdagi obyektlarni topishimiz kerak biz. Chuqurlarda qanaqa obyektlar yashirilganini topishimiz kerak. Xo'p. Endi o'sha joyga kelganda bu yoqqa javob topishga harakat qilamiz. Hozircha esa mana bunga javob topsak bo'ladi. Xo'p, government haqida gap ketayotgandi. So the authorities were quick to recognize the importance. Authorities o'sha government ga to'g'ri keladi, ya'ni hukumat. Recognized the importance of the find and ordered a full excavation of the site. Demak, o'sha joyni to'liqligicha kavlab chiqarishni buyuribdi. Soon the dig was teeming with archaeologists. Demak, tez orada arxeologlar yig'ilib kelishni boshlabdi. It was quickly dawning on everyone that the farmers had stumbled upon one of the most astonishing archaeological finds in modern history. What they had found was an army cast in terracotta made to defend the first emperor of China, Qin Shi Huang, in the afterlife. Okay. Mana bu yerda endi hukumat xullas arxeologlar yuborganligi bor, lekin mana hukumat arxeologlarni Xitoyning har bir demak qismidan yuborganligi haqida ma'lumot yo'q. Shuning uchun bu yerda not given bo'ladi. Okay. Hope the figures found in the third pit, demak 3-pitda, ya'ni 3-chuqurchada topilgan haykalchalar represented the leaders of the emperor's army. Demak, emperorning armiyasini liderlari, ya'ni katta lavozimdagi askarlarni demak ko'rsatgan. O'shalarni rolidagi haykalchalar bo'lgan deb qarasak bo'lar ekan. Keyin mana bu yerda extensive research ikkitasiga qarab qo'ysak bo'ladi. Chuqur qanaqadir research haqida gap kelsa, demak bu yoqqa kelib yana qarab ketamiz. Hozircha esa tepaga qaraymiz. Mana ularni topsak bo'ladi. To'g'ri. Bunga esa hali javob topilgani yo'q. Keyin pastga tushamiz. Xo'p, bu yerda nima? Bu paragrafdan men topdim journalist degan so'zni, to'g'rimi? Bu to'g'ri javob edi. Journalist. Endi har biriga raqam qo'ymay ketayotgan bo'lishi mumkin, lekin qo'limdan kelgancha shu raqam qo'yib ketyapman. Mana bu raqamlarni nazorat qilyapman. O'sha paragrafning o'ziga. Siz ham xuddi shunaqa qiling. O'zingizga demak raqamlar qo'yib keting, qayerdan javoblar chiqayotganiga. To'g'ri, demak journalist. Keyin
Mana bu yerda esa mana authorities degan joylar borligiga qarab turib men bildim. Qaysini 12 javobi not given ekanligini. Ya'ni hukumat rostdan ham arxeolog qo'yib yuborgan, lekin Xitoyning har bir qismidan yuborganmi yoki yo'qligi berilmagan. Xo'p, endi boramiz. Davom etamiz. Over the month that followed, 4 pits were uncovered. Okay, mana 4 chuqur ochilibdi. To the astonishment of everyone involved, what was unearthed was an entire army, complete with horses and chariots. The first pit revealed the main bulk of the emperor's army, 6,000 warriors in total, arranged in battle formation and scattered around their feet a huge collection of swords. Okay, mantiq qarasak bo'ladi. 4 ta o'sha chuqurda nimalar bor edi? Warriors and numerous mana. Jangchilar va bir qancha mana bu yerda yozib qo'yibdi. Birinchi pitda, pit 1 da. The first pit revealed the main bulk of the emperor's army. Demak, 6000 ta warrior jangchilar bo'lgan va xullas urushga tayyor holatda bo'lgan va ularning oyog'ining ostida katta qilichlar to'planib bo'lgan. Demak, javob aniq swords bo'ladi bu yerda. Ya'ni oyog'ining tagida qilichlar bo'lgan. Warriors and numerous swords. Qilichlar. Pastga o'tamiz. Demak, bu yerdan 5 ni javobi chiqdi. Swords bu 5 ni javobi. Okay, warrior and the pit to the warriors, chariots and demak jangchilar, aravalar va nimadir bo'lgan ekan. Xo'p, second pit contained more infantry units alongside cavalry units. Demak, bu yerda qanaqadir bir unit, ya'ni bo'limlar bo'lgan. Uning ichida mana cavalry unit, infantry unit bu qandaydir shu askarlar bo'limida. Buni aniq ma'nosini bilishingiz ham shart emas, lekin askarlar bo'limi. Bilib qo'ysangiz yana ham yaxshi, lekin savoldan qarab bilib olsangiz o'zingizga yaxshi. Xo'p, units and chariots pulled by teams of terracotta horse. Mana aravalar borligi aytilyapti mana. Mana units deganimiz bu o'sha askarlarga to'g'ri keladi. Infantry unit, cavalry unit. Mana bu chariot esa o'zi berilgan. Enddan keyin mana chariots pulled by teams of terracotta horses. Mana o'sha aravalar otlar tomonidan tortilgan. Demak, javobimiz bu yerda otlar bo'ladi. Horses. Buni spelling xatolarsiz ko'chirishlaring shart. Har bittasini agar spelling xato qilib qo'ysalaring, bu noto'g'ri javob bo'lib qoladi. Pit 2 da demak horses otlar bo'lgan ekan. Endi keyingisiga o'tamiz. Xo'p, bu yerda mana bu qarang, mabodo agar даже infantry yoki cavalry degan so'zni ma'nosini bilmasangiz ham, agar mabodo shuni olib qo'ygan bo'lsangiz, mana shuni qaysidir bir cavalry yoki infantry degan so'zni olib qo'ygan bo'lsangiz, sizga mana oddiy mantiqan yondirsangiz ham bo'ladi-da. Masalan, men ham infantry yoki cavalry degan so'zni ma'nosini o'zim ham bilmaganman mana shuni qilayotgan paytim. Lekin units degan so'zlar menga signal bergan. Demak, yo'q, buni qo'ya olmayman. Chunki agar infantry units bu yoqqa qo'ysam, cavalry units qolib ketadi. Demak, ikkalasidan bittasini tashlab keta olmayman. Demak, bu yoqda boshqa so'z javob bo'ladi degan mantiqan o'ylashingiz kerak edi. Mana horses bu yoqda o'sha mantiqan to'g'ri keladi. Shuning uchun buni tanlaysiz. Lekin agar mana shu so'zlarni bilsangiz, yana ham yaxshi. Okay. Demak, bu yoqdan mana yana bitta javob topdik. Xullas, collection of swords, keyin horses. Horses bu 6. 6-chi savolga javob bo'ldi. Xo'p. Endi demak, terracotta haykalchalari nimadan yasalganligi, yo'q, qanday yasalganligini topishimiz kerak bo'ladi. How the figures were made. Were mass produced in a number of, demak, ko'p ishlab chiqarilgan, bir nechta bir nimalarda ko'p ishlab chiqarilgan demak. Keyin the of individual figures. Demak, har bitta haykalchani bir joyi qo'lda yasalgan ekan, to make them look different. Ularni boshqacha ko'rinib turishi uchun. Xo'p, buni bilib oldik, analiz qilib oldik. Okay, endi mana bu qismga o'tamiz mana. Bizda hozir mana 3rd unit topishimiz kerak true false uchun. 3rd unit mana bitta. So, third unit mavzu, third pit, ya'ni 3-chi chuqur. So, the third pit revealed high-ranking officers and elaborate bronze were chariot. Okay. 3-chi unitda demak yuqori darajali ofitserlar bo'lgan ekan. Demak, yuqori darajali ofitserlar bu liderlarga to'g'ri keladi. Ya'ni oddiy soldatlar emas, armiyani yuqoriroq, demak, nima lavozimdagi odamlari. Demak, shuning uchun ham javobimiz bu yerda true. Not given deya olmaymiz, chunki mana high ranking deb aytib turibdi o'zi, false ham deya olmaymiz. Bu ma'lumotni chap pastidan bermagan, shuning uchun true.
Hop, extensive research hali o'qiganimiz yo'q. Demak, pastga tushsak bo'ladi. The fourth and final pit was empty. Demak, to'rtinchisi bo'sh bo'lgan ekan. O'zi bo'shligi haqida gap ham ketgan. Keyingisi, in total, the emperor's army numbered 8,000 strong, all lying undiscovered for 2,200 years. Bunda 2,200 years desak bo'ladi. Buried just a kilometer and a half away from the giant burial mound that houses the mausoleum of Emperor Qin Shi Huang. Okay, as more and more figures were painstakingly uncovered, one thing became clear. No two were the same. Demak, ko'p haykallar topilavergan sari bittanasi tushunarli bo'ldiki, ikkitasi bir xil bo'lmagan ekan. Built on an industrial scale in various workshops in the late 3rd century BC, each soldier's face had been individually finished off by hand to give it a unique look. Okay. Mass produced in a number of workshops, various deganimiz, in a number of ular mass produced esa an industrial scale, built on an industrial scale, ya'ni sanoatlashgan darajada o'sha mass produced sanoatlashgan, sanoatlashsa bir narsa ko'p chiqariladi-yu, o'sha an industrial scale mass produced ga paraphrase bo'lyapti. Keyin in a number of esa o'sha various ga to'g'ri keladi. Shuning uchun javobimiz workshops. Hop. Keyingisi, ularni mana bu yerda javob juda qiyin emas deb yo'da. Face da, yuzi, to'g'rimi? Har birini yuzi qo'lda yasalganda to make them look different. Look different ki mana bu yerda unique look, ya'ni ularni har birini yuzi each soldiers deyapti mana. Each soldiers. Individual figures ga mana each soldiers to'g'ri keladi. Har bitta soldatni yuzi individually, ya'ni qo'lda mana finished off by hand. Ularni har biri qo'lda yuzi demak tugatilgan ekan. Yuzini shu yasagan. Ularga unique, o'ziga xos bo'lgan ko'rinish berish uchun. Bu yerda mana look different o'sha unique ga to'g'ri keladi. Xolos, buni ham javobi chiqdi mana. 7 javobi o'sha workshops. 8 javobi esa unique look. Okay, biz hozir note completion savollarini hammasini javobini topib bo'ldik. Endi true false ga tushsak bo'ladi. True false da extensive research haqida gap ketgani yo'q, hali biz davom etamiz. Hop, once cast and put together, the soldiers had then been painted to make them look as realistic as possible. Unfortunately, this paint quickly flaked off from the figures when they were unearthed, leading to criticism about the fact that insufficient environmental research had been undertaken before the figures were exposed to the elements. Hop, bu yerda aytyapti mana. 15 mana extensive research was carried out to discover how excavation would affect the paint on the figures. Demak, chuqur tadqiqot olib borilgan yoki keng tadqiqot olib borilgan deyapti. O'sha kavlab olish haykallarga surkalgan rangga yoki shu bo'yoqqa qanday ta'sir qilishi haqida debdi. Bu yerda esa o'shancha passiv berilgan, mana aytgan. Demak, ularni kavlab olganda afsuski deyapti, rangi o'chib ketdi deyapti. Mana shu narsa keyin nima kritikaga sabab bo'lgan odamlar tomonidan, ya'ni tanqidga sabab bo'lgan. Qanaqa tanqidga? Mana aytdi. Yetarlicha insufficient degan yetarli emas, endi tarjima qilganda yetarlicha deymiz. Yetarlicha environmental research qilinmagan. Mana shuni yerdan kavlab olishdan oldin yetarlicha environmental research qilinmagan deganligi sababli bu yerda o'sha mana buni chap passiv berilyapti, o'shaning uchun bu yerda false bo'ladi. Xo'p, endi buni agar so'zma-so'z tarjima qilsak, mana bunday bo'ladi. Yetarli bo'lmagan tadqiqot, ya'ni atrof muhit tadqiqoti qilingan o'sha haykallar qandaydir elementlarga ochilishdan oldin, ya'ni o'sha yerdan kavlab olishdan oldin
mana shunaqa ma'no beradi. So'zma-so'z qilsa, endi ma'nosiga qaraymiz. Biz so'zma-so'z qilib o'tirmasdan, xullas yetarlicha tadqiqot qilinmagan deb turib odamlar kritika qilgan ekan. Shuning uchun bu yerda false bo'ladi. Bu yerda esa o'shani chaplab aytyapti. Keng tadqiqotlar qilingan deb. Shuning uchun to'g'ri kelmaydi. Keyingisi esa large groups of tourists need special permission to visit the site. Demak, katta guruhli turistlar bu joyga kelish uchun maxsus anonsi kerak, nima permission bo'lishi kerak deyapti. Xo'p. Biz 15 javobini ham mana topib bo'ldik, 15nikini. Endi 16 endi menimcha juda qiyin savol bo'lmadi. O'shaning uchun buni sizga nimaga bunaqa bo'lganini tushuntirib o'tirmayman. Bu prosta not given bo'ladi. O'zingiz uchun kimda qarab chiqing, chunki bu yerda turistlar haqida gap ketgan-u, lekin hech qanday nima haqida gap ketmagan. Nima turistlarga permission, ya'ni ruxsat berish, katta guruh turistlarga ruxsat berish haqida umuman gap ketmagan. O'shaning uchun bu not given bo'ladi. Menimcha oson bo'ldi. Okay, menimcha hammasini javobini yozdim. Mana shunday qilib javoblar topildi. Xullas, yaxshilab o'qinglar, o'rganinglar va darajangizni yaxshilab ko'taring. Hammaga omad. So, goodbye guys and good luck.